In the problem, personally, since I come from a startup background, from the Tamil Nadu Startup and Innovation Mission, நான் இந்த நான் முதல்வன் a massive upskilling program அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக a massive upskilling platformனு பார்க்குறேன், ஒரு ஸ்டார்ட்-அப் கம்பெனியாக. From the industry, I came from the industry to the government, to take charge of this initiative. இதில் பார்க்கும்போது இது ஒரு 15 வருஷத்துக்கு மேலே நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம பேசிகிட்டே இருக்கிறோம். நிறைய இண்டஸ்ட்ரி ஃபோரம்ஸ் லைக் நாஸ்காம் ஆர் சிஐஐ, ஃபிக்கி, தென் ஐசிடி அகாடமி ஃபார் அட் சம் டைம், இது நிறைய அட்டெம்ப்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு. லைக் ஃபேஸ்புக்கு முன்னாடி நிறைய சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம் இருந்தது, கூகுளுக்கு முன்னாடி நிறைய சர்ச் இன்ஜின் இருந்தது, ரெட்பஸ்ஸுக்கு முன்னாடி வந்து நிறைய லைக் பஸ் டிக்கெட் புக்கிங் ஆப்ஸ் இருந்தது, ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோக்கு முன்னாடி கூட நிறைய இந்த மாதிரியான டெலிவரி ஆப்ஸ் இருந்தது. ஸோ இந்த ஸ்டார்ட் அப் வேர்ல்டில் ஏன் இந்த அனாலஜி சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு பழைய ப்ராப்ளம். பட் நாங்கள் ஒரு வெஞ்சர் கேபிட்டல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில், ஐ கம் ஃப்ரம் அ வெஞ்சர் கேபிட்டல் பேக்ரவுண்ட், ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்க்குற ஒரு 2 முக்கியமான விஷயங்கள் வந்து அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து எப்படி வந்து கரெக்டான சொல்யூஷனை வந்து டிசைன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது, அது கூட ஒரு 49% தான். அப்புறம் வந்து யார் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது 51% நம்ம பார்ப்போம். ஸோ ஐ திங்க் இந்த 2 காம்பினேஷனும் வந்து ஒரு டைமிங் தேவை. எப்படி ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி சக்ஸஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்கு வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ் அனலைஸ் பண்ணுறாங்க. அதில் 42% வை எ ஸ்டார்ட் அப் இஸ் சக்சீடிங் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ரைட் டைமிங் அப்படின்னு. ஸோ 3 விஷயம், ரைட் டைமிங் ஷுட் பி தேர், அண்ட் ரைட் சொல்யூஷன் ஷுட் பி தேர் ஃபார் த ப்ராப்ளம், and right people should implement. So in the 3 combination, in my 15-20 years of industry experience, I was part of CII and NASCOM for throughout my career in the past 20 years. I've seen a lot of these problems. So we've spoken this in various forums. I think நானே வந்து ஒரு எப்படியும் ஒரு 30-40 ஃபாரம்ஸில் இதை வந்து ஒரு பீரியட் ஆஃப் லாஸ்ட் 10 years நான் பேசியிருப்பேன். பட் ஐ திங்க் லைக் திஸ் இஸ் த ரைட் டைம் வித் த ரைட் பீப்புள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லைக் எவ்ரிபடி அப்ரிஷியேட்ஸ் மேடம் இன்னசென்ட் திவ்யா அண்ட் மிஸ்டர் உதயச்சந்திரன். ஐ ஆல்சோ டேக் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு அப்ரிஷியேட் தேம். அண்ட் எஸ், we should give a big hand. And also to the Vice Chancellor of Anna University, very boldly coming out of the solution of changing the syllabus system. ஏன்னா நான் நிறைய காலேஜஸில் பேச போகும்போது, சார் யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு சிலபஸ் கொடுக்குறாங்க, நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும் அப்படிம்பாங்க. ஸோ அது வந்து அந்த லீடர்ஷிப்பும் இன்றைக்கி வந்து ஒரு நல்லா இருக்குது. ஸோ ரைட் டைமிங், அந்த 42% ஆஃப் எனி இனிஷியேட்டிவ் வந்து ரைட் டைமிங். ஸோ அது வந்து ஒரு நேச்சர்ஸ் அலைன்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ தட்ஸ் தேர். ஸோ டுடே வி ஹாவ் 3 எமினன்ட் இண்டஸ்ட்ரி பர்சனாலிட்டிஸ். ஒன் ஃப்ரம் தி நாஸ்காம். ஆனால் இன்றைக்கி வந்து நம்ம when we graduated, only 8 colleges were there in Tamil Nadu in engineering. இப்போ 500+ colleges இருக்குது, mainly because of the IT revolution happened 25 years back. So NASCOM is the apex body for IT companies. So we have Uday representing NASCOM. So he is the business development head of the country in Skill India, especially the ITES domain. And we have Madam Shobana Ravi from TAFE. Yeah, when I saw her designation, it was very interesting. Chief IT Innovation and Learning. Kind of harmoniously synchronized domains, and she is heading one of the largest company in the state and in the country, TAFE. So welcome, ma'am. And we also have Mr. Balaji, the business unit head of VVDN, mainly an IoT expert. So we have these 3 eminent personalities who has long years of experience in the industry. Also, having the connectivity with the academy. So let me start with Uday. Uday, you're from NASCOM, and and you are very closely working with the colleges. You are also one of the founders of Matram Foundation. One of the noble foundations. So I'll start from this question. Where do you see that you're interacting with a lot of chairmen, principals and faculty members?
Do you think the problem lies with, because we are talking about the problem of this interconnectivity or the kind of synergy. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க, ஒன்று வந்து இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து என்ன குறை சொல்லுவாங்கன்னா, டைனமிக்காக சிலபஸை சேஞ்ச் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. காலேஜஸ் சொல்லுவாங்க, இண்டஸ்ட்ரி மாறிக்கிட்டே இருக்குது, நாங்கள் ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ஸ்கில்ஸ் தான் கொடுக்க முடியும், மீதி வந்து அவங்க தான் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இண்டஸ்ட்ரி மேலே குறை சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி இது தொடர்ந்து வந்து இந்த மாதிரி இந்த பிரச்சனையை வந்து இப்படி மாற்றி மாற்றி ஒரு ஒரு ப்ளேம் கேம்லேயே போயிட்டுருக்கு. ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு செவரல் டிஸ்கஷன்ஸில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இது மோர் தென் தி இண்டஸ்ட்ரி ப்ராப்ளம், மோர் தென் தி ஸ்டூடெண்ட் ப்ராப்ளம், இட்ஸ் அ ஃபேக்கல்ட்டி ப்ராப்ளம்னு சொல்கிறாங்க. வாட்ஸ் யுவர் டேக் ஆன் தட்? எல்லோருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள். வெரி ஸ்பெஷல் டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் வண்டர்ஃபுல் இனிஷியேட்டிவ். ஒரு 42 நாள் பெட்ரிடனாக இருந்தவனை திருப்பி ஒரு மேடையில் ஏறி உட்கார வச்சுருக்கேன்னா அந்த எமோஷன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங். நான் முதல்வன். அந்த வாய்ப்பளித்த இன்னசென்ட் திவ்யா மேம்க்கும் அவங்க டீம் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றிகள். அதுவும் இல்லாமல் இத்தனை பிரின்சிபல்ஸ் கிட்ட பேசுகிற வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிருக்கு தான் முதல் தடவை. ஸ்கூல் படிக்கும்போது பிரின்சிபல் எங்கே இருந்தாலும் ஒதுங்கி போகிற காலம் போய் இன்றைக்கி ஒரே இடத்துல இவ்வளோ பிரின்சிபலை பார்க்குறதே வந்து மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி. நான் முதல்வன் அப்படிங்கிற ஸ்கீமில் இப்படி ஒரு இனிஷியேட்டிவ் உருவானது வந்து ஒரு இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ வெரி பிக் ரெவல்யூஷன் இன் த இண்டஸ்ட்ரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. As moderator rightly asked this question, faculty அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து ஃப்ரெண்ட் பண்ணும்போது நான் இங்கே எப்படி அதை இண்டஸ்ட்ரியில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யாருக்கு கிடச்சிருக்கும்? ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஃபேக்கல்ட்டியும் சேர்ந்து படிக்க போகிறீங்க. அந்த சேர்ந்து படிக்கக்கூடிய ஜேர்னி எவ்வளோ அழகாக நீங்கள் வந்து மேம்படுத்தலாம். இன்றைக்கி நிறைய விஷயங்கள் மாறிட்டு இருக்கு. இன்றைக்கி ரிவர்ஸ் மென்டரிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டும் நீங்களும் இப்போ நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். என்னோட முதல் குழந்தை வந்து திடீர்னு அப்பா உனக்கு ஒரு டெடிபேர் ஸ்டோரி சொல்லித்தரங்கிறப்ப நான் எவ்வளோ ஆர்வமாக அந்த கதையை கேட்டு அவங்க கூட அப்படியே ஜெல்லாகி போகிறனோ அதே மாதிரி தான் நீங்களும் இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். ஐ நோ நீங்களும் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மாணவர்களையும் வந்து உங்களுடைய குழந்தைகளாக தான் பாவிக்கிறீங்க. அந்த பாவிப்பு எப்படி வந்து ஒரு இம்பேக்டை மாற்றும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வாய்ப்பு ஐ சி இட்ஸ் அ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தட் ஃபேக்கல்ட்டி அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் டுகெதர். அது வந்து நீங்கள் ஒரு ரிசர்ச் ப்ராஜெக்டாக நினச்சிக்கலாம், இல்லை வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு புது ஐடியாலஜி வந்து சேர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு ஒரு எண்ணம் இருந்துட்டா தேர் வில் பி மோர் வேல்யூ ஆட். Industry, we always foresee, I mean, rightly VC sir was pointing out, என்ன ஒரு differentiation has been created all these years. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சிட்டிலேருந்து வெளிவரக்கூடிய மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை டோட்டலாக பார்த்தா there will be close about 8 million. அதில் வந்து ஸ்டெம்லேருந்து வரக்கூடிய மாணவர்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா 2.1 million. அதுலேருந்து டெரைவ் ஆகிக்கூட 800,000 students are coming who have learned computer science, IT and maths. This is the data which shares. இதுலேருந்து எத்தனை பேர் வந்து எம்ப்ளாயபிளாக மாறுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது only 35%. Those who don't need any skill set but by the process of learning they will be employable பார்த்தா 35% தான். மீதி இருக்கக்கூடிய பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா they definitely need upskilling. எப்படி நாங்கள் வந்து ஒரு மாணவர்களுக்கு வந்து அப்ஸ்கில்லிங் முக்கியம்னு நாங்கள் வந்து இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் ஆசிரியர்களுக்குமே. அவங்க வந்து இதை ஒரு கோ ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸாக கன்சிடர் பண்ணி சார் சொன்னார், எப்படி வந்து நான் முதல்வன் வந்து எப்படி நாங்கள்லாம் வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பாக பார்க்குறோமோ அந்த ஸ்டார்ட் அப்பில் நீங்கள் எல்லாருமே ஒரு எம்ப்ளாயிஸ். அப்படி தான் இந்த இனிஷியேட்டிவ் வந்து க்ரோ ஆகும். த கான்ட்ரிபியூஷன் ஃப்ரம் அ ஃபேக்கல்ட்டி எண்ட் வில் மேக் அ கிரேட்டர் வைப் வித் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டி. அவங்களுக்கு வந்து உங்களை ஒரு பியராக பார்க்குறதுக்கு ஆசைப்பட்றாங்க. நீங்களும் அவங்கள ஒரு பியராக ட்ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த ஒரு ஃபோக்கஸ் ஏரியா வந்து ரொம்ப ஒரு வைப்ரண்ட்டான ஒரு இனிஷியேட்டிவ் மாற வாய்ப்பு இருக்குது. நாஸ்காமில் நாங்கள் ஒவ்வொரு எஃபெக்டிவாக எடுக்கக்கூடிய இனிஷியேட்டிவாக இருக்கட்டும், அது ஃபியூச்சர் ஸ்கில்ஸ் ப்ரைமாக இருக்கட்டும், இல்லை எங்களோட எஜுகேஷன் இனிஷியேட்டிவாக இருக்கட்டும், இல்லை நாங்கள் இப்போ இஃப் யூ சீன் ஆர் பார்ட்டிசிபேஷன், நாங்கள் அதிகமான டைம் நான் ஸ்மிதா எங்களோட கொலீக் இருக்காங்க, நாங்கள் அதிகமாக டிஎன்எஸ்டிசி ஆஃபீஸர் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம். மேபி நிறைய பேர் வந்து நான் டிஎன்எஸ்டிசி எம்ப்ளாயின்னு கூட சொல்லியிருப்பாங்க அந்த இடத்துல இருக்கும்போது. பிகாஸ் வி ஹாவ் சீன் த வைப், வி ஹவ் சீன் தெர் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் ஒரு விஷன் கிரியேட் ஆகிருக்கு. அந்த விஷனில் ஒரு பங்குதாரராக இருக்கணுங்கிறது தான் எங்களோட போர்ட்ஃபோலியோவாக இருக்குது. நாஸ்காம் எப்படி ஒரு ஸ்ட்ராங் விஷன் எடுத்து நாங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்கில்லிங் எஃபெக்டில் மாறிட்டு இருக்கோமோ, வி ஆல்சோ வுட் லைக் டு பார்ட்னர் வித் நான் முதல்வன் ஸ்கீம் by ensuring that faculty gets the larger value add
through internship program, VC சொன்ன மாதிரி we can also collaborate with நான் முதல்வன் team and build that industry ecosystem. இப்போ நான் சிவராஜ் சார்ட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாங்க, ஒரு எப்படி வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்க்கு வந்து ஒரு கரிக்குலம் கிரியேட் ஆகுதோ அதே மாதிரி டீச்சர்ஸ்க்கான வைப் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இன்னும் அதிகமாக ப்ரொலாங் ஆகும்போது இண்டஸ்ட்ரி கொலாபரேஷன் will add a smoothen part. அந்த ஒரு பார்ட்டுக்கு we would like to be partnering and working closely with it. Yeah. So again, one follow-up question, Uday. இந்த நீங்கள் சொன்ன இந்த ஃபேக்கல்ட்டி இந்த பாயிண்ட்டை தாண்டி வந்து ரெஸ்பெக்டட் வைஸ் சான்சலர் சொன்னாங்க நிறைய இந்த இன்டர்ன்ஷிப் இதெல்லாம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் டைமு. ரெண்டாவது வந்து சிலபஸ் ஃபார்மேஷனில் வந்து இண்டஸ்ட்ரியை வந்து இன்னும் கூட என்கேஜ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான அந்த இன்டென்சிட்டியை கூட்டியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி பாடியாக குயிக்காக இந்த கண்டினியூவஸ் என்கேஜ்மெண்ட் ஒரு அல்லது கண்டினியூவஸ் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் திஸ் போத் தி என்டைட்டிஸ் லைக் அகாடமியா அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி இது இன்னும் எப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? இல்லை உங்கள் ஃபோரம்லேருந்து இதுக்கு ஏதாவது ஒரு மாடல் வச்சுருக்கிறீங்களா? கண்டிப்பாக அது NASSCOM பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆஸ் எ ரெப்ரசன்ட் ITS இண்டஸ்ட்ரி இன்றைக்கி வந்து ஆன்லைன் இன்டர்ன்ஷிப் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பயங்கரமாக எமர்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கு. மெனி லார்ஜ் கம்பெனிஸ் ஆர் ஆஃபரிங் 50,000 இன்டர்ன்ஷிப், 1 lakh இன்டர்ன்ஷிப் அப்படின்னு. இன்ஃபேக்ட் வி ஆர் கனெக்டிங் தோஸ் கம்பெனிஸ் வித் நான் முதல்வன் அண்ட் தேர் ஆர் காலேஜஸ் ஹூ ஆர் வைப்ரண்ட்லி ஒர்க்கிங் வித் இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராம். நீங்கள் கவர்மெண்ட்லேயே ஒரு ஆக்ட் இருக்குது, இன்டர்ன்ஷிப் பை லா இட் இஸ் மேண்டேட்ரி. எல்லா கம்பெனிஸுமே அவங்களோட ஒரு பர்சன்டேஜ் எம்ப்ளாயிஸ் வந்து இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராமில் கொண்டு வரணும். அதிகமாக அது ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியில் அதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. வி ஆல்சோ see that few IT and ITS companies are being part of it. ஸோ இந்த இன்டர்ன்ஷிப் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டேர்ம் மட்டும் இல்லாமல் அவங்க அந்த ஒரு 6 மாதமோ இல்லை 2 மாதமோ பண்ணக்கூடிய ஒரு பாடத்திட்டம் மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அதை முடித்தாலும் அவங்களுக்கு அதில் ஒரு கண்டினியூஷன் தேவைப்படும். அது வந்து இட் ஷுட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ஃபஸ்ட் இயர்ஸுங்கிறது என்னுடைய கருத்து. அதை வந்து ஒரு மேன்மையான ஒரு திறன் சார்ந்த விஷயமாகவும் அதோட ஈடுபாடு வந்து மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களும் சேர்ந்து செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருந்ததுன்னா அதில் இன்னும் நிறையா பொட்டென்ஷியல் இருக்கும். அது ஒரு கண்டினியூட்டி ப்ராசஸாக 4 வருஷம் முடிகிற வரைக்குமே அவங்க அதை பண்ணணும். ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் முடிஞ்சிடாமல் இன்னும் ஜாஸ்தியான டைம் வந்து அவங்க பண்ணாங்கன்னா இட் வில் பி அ பெட்டர் சாய்ஸ். குட். ஸோ ஐ வில் go to Madam Shobana Ravi. Madam, you know, as I introduced you, you have a very unique, role in your company. So, on the context, I think you would have interacted with a number of recruiters and also newcomers and experienced people. So, being an IT and a person from the innovation background in a manufacturing company, one of the largest manufacturing company, ரெண்டு விஷயம் நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் ஒரே கேள்வியில். ஒன்று வந்து நீங்கள் இந்த இனோவேஷன் கோஷன்ட், I mean, somebody was talking about the innovation index, one of the earlier இதில். ஸோ இந்த இனோவேஷன் இண்டெக்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம வந்து தியரிட்டிக்கல் பார்ட்டை விட்டுட்டு இந்த இனோவேஷன் கோஷன்ட் வந்து எப்படி இருக்குது, இது எப்படி வந்து இது ரொம்ப முக்கியம். இன்றைக்கி வந்து we are talking about entrepreneurship. So at least to some extent intrapreneurship is also very, very important because we don't want just commoditized outcomes from the students. They should be intrapreneurs. Now companies are interested to take and recruit, intrapreneurs who wants to treat their division as like that, as like an entrepreneur without an investment. ஸோ அந்த கோஷன்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறீங்க? அதில் ஏதாவது ஒரு டெவலப்மெண்ட் இருக்குதா இந்த நியூ ஏஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கிட்ட அல்லது வந்து உங்கள்கிட்ட வரக்கூடிய ஃப்ரெஷர்ஸ்கிட்ட? அது எப்படி டெவலப் பண்ணுறதுக்கு உங்களுடைய சஜஷன் என்னன்னு சொல்லுங்கள். அதோடு சேர்த்து இந்த கோஷன்ட் ஏன் டெவலப் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு கம்மிங் ஒரு 3 இயர்ஸில் வந்து இப்போ நிறைய ஃபாஸ்ட் சேஞ்சஸ் வந்துட்டுருக்கு, எமர்ஜிங் டெக்னாலஜின்னு சொல்கிறோம். அதில் குறிப்பாக இந்த கன்வர்ஜென்ஸ், இன்றைக்கி வந்து கோர் இன்ஜினியரிங், ஐடி இந்த மாதிரிலாம் நம்ம பார்க்க முடியல, நிறைய கன்வர்ஜென்ஸ் நடக்குது. ஸோ அந்த கன்வர்ஜென்ஸ்லாம் என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு ப்ரிடிக்ஷன், ஃபியூச்சராலஜி மாதிரி ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? இந்த ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி could you share few words? First of all, good afternoon everybody. I'm very, very happy to be here. To actually see so many people dedicating themselves to the future. I think Divya, we see the ministers, all of them spoke. It was really a dream come true kind of thing for me, because I've been associated with various organizations, always looking at in terms of, actually in the industry, we are always at short of good resources. எங்களுக்கு பெரிய சேலஞ்ச் என்னென்னா வேக்கன்சிஸ் ஃபில் ஆகாது. அது ஏன் கேட்டிங்கன்னா நம்ம த ஸ்பீட் அட் விச் வி ஆர் ரன்னிங்,
அந்த ஸ்பீடுக்கு நமக்கு காம்பிட்டன்ட் பீப்புள் தான் தேவை, இல்லைன்னா we just cannot manage. Taking bodies and putting in the chair is not the issue. The issue is to have the right kind of skill set to be able to do the job. Now, sir கேட்ட மாதிரி, it is not again just do the job. I must correct it in saying people who are innovative. Why that? Nama ipo what we are undergoing is one of the largest revolution that we have ever seen, mankind has ever seen. All of us saw in the COVID time la namakku enna changes vandhudu, what couldn't have happened in probably 10-15 years, all that we could do in during the COVID period. Many of the organizations worked, especially nangala we manufacture tractors. I am from tractors and farm equipment organization, and we were working all through the COVID. We did much more than that we ever did. You know, how did we manage to do that? Because the whole way of working changed. Ellam virtual aachu. We had set up a university 5 years back. I had set up on the new way of thinking. I'm so happy to see the NM, that the way you have conceptualized. We conceptualized a similar thing for saying the change will happen in learning. Learning ka change varum. Innovatively, how it should be in the next 5 years. So we set up the whole education of our employees, stakeholders, எப்படி மாறணும்னு போட்ட குட்டியாக இருக்கணும், வீடியோவாக இருக்கணும், இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கணும், ஸ்டோரி டெல்லிங்காக இருக்கணும். ஏன்னா யங்ஸ்டர்ஸ் இப்போ மொபைலில் தான் எல்லாம் லேர்ன் பண்ணுறாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாமே இன்ட்ரெஸ்டிங் மூவிஸ் மாதிரியாக இருக்கணும். அது ஸ்ட்ரெயிட்டாக புக்கிஷாக கொடுத்தா தே ஆர் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட். ஸோ அந்த வே ஆஃப் லேர்னிங் நாங்கள் அந்த டைமில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். Every field we could manage to run during COVID in spite of the challenges in a new way of being. Sometimes circumstances push us to be innovative. It is not that we naturally go and become innovative. Sometimes நம்ம சிச்சுவேஷன் இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஸ் பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் மெயின் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ், யூ ஆர் கெட்டிங் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு பி இன்னோவேட்டிவ் அண்ட் மேக் அ கிரேட் கான்ட்ரிபியூஷன் டு ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க 35% ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் எம்ப்ளாயபிள் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் பெரிய கஷ்டமான விஷயம். ஏன்னா அந்த சில்ட்ரன், இந்த கிட்ஸ் இந்த டைமில் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவங்களுக்கு கிடைக்கலன்னா there are children who are getting, kids, graduates who are getting 1 crore as a salary. 65, somebody was telling me 66 lakhs is a fresher who's getting a salary, which we got over after how many years? I don't think we even still get there, many of us. But freshers are getting, what makes the difference? It's the innovative mindset, the capability, the initiative that they took into think how they will be ahead of others, how they will be better in every way, right? And the mindset is the most important thing for creativity and being innovative. So organizations in today's time will look for innovative mindset naturally. How do we do that? How do we get people to be innovative? One thing is we must give them the experience and the opportunity to work with different kinds of people, diverse set of people, must have an opportunity to have do work that is different. How do you get students to do things that are different? So exactly what you are on the track, you know, in terms of industry collaboration should happen. Lot of should I say assignments should be given to the students continuously to work as a team. Work as a team, diverse team. There can be women, people belonging to different languages, different kinds of states. That makes your brain to accept differences among people, be able to generate ideas, etc. So I think that's a huge responsibility. The same thing that we do in organizations. When we want to do a innovative work, what do? We bring different sets of people who have different skill sets and put them into a room and say, hey, now brainstorm and get out with ideas. You collaborate. So collaboration is a key. Until that happens, that for something I might be a leader, for something else somebody else will be a leader. I should know to be able to be a follower also, to accept somebody else also. So I think as organizations do,
institutions should provide a lot of opportunity to students to lead things, right? Not the same student for everything. You should be able to give different students the opportunity to lead, collaborate, generate ideas, come out with papers, no copy paste from anywhere. Generally, exercise gets done because it has to be done. It should be more of you are creating and bringing out something. And there is tremendous power in India, and I'm very, very hopeful that when you give the exposure to youngsters today, the sky is the limit in India. They are absolutely very potential. They have a lot of potential. We need to allow diversity to happen in terms of being able to speak different languages. When you start speaking different languages, you're willing to accept differences. Same way, at the same time, do different kinds of, somebody was mentioning this morning, that it's not just one area that they study in, you know. You should have, like we used to have those days. I remember I studied water management when I was in college. That had nothing to do with what I was doing. You had economics, which was mandatory. So those things should come up, that law, some bit of law that should be there. So all these subjects, when you learn, your mind actually expands, you know, and you have to, as Vice Chancellor said, there should be specialization. Future is specialization, but at the same time you understand. So all that brings the creative mindset. So great. She touched upon, you know, like various points of, you know, the out of the box. We used to use this term out of the box. So what is out of the box? So that is what, you know, she touched in a brief span of time. So like before I move, I mean, again, I have a very small question to you, ma'am, mainly particularly on the manufacturing side. So அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் என்னோட ரீசெண்ட் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை குயிக்காக நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஐ மீன் லாஸ்ட் மந்த் நினைக்கிறேன், ஐ வென்ட் டு அ காலேஜ் அண்ட் ஃபார் யூனோ மோட்டிவேட்டிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு திங்க் இன்னோவேட் அண்ட் பிகம் ஆண்டர்பிரனர்ஸ். ஒரு பையன் எந்திரிச்சு சொன்னால், சார் நான் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, அதை பற்றி நான் பேசிக்கிட்டே இருக்கேன், ஒரு வருஷமாக எனக்கு வந்து யாருமே கைட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க, ஏன்ப்பா அவங்க ப்ரொஃபஸர்கிட்டையோ ஹெச்ஓடிகிட்டயோ போய் கேட்கல அப்படின்னு சொன்னோன்னே உட்காந்துட்டான். அதுக்கப்புறம் எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் தனியாக வந்து சொன்னால், சார் நான் போய் கேட்டேன், அவர் என்ன சொன்னார்னா, உனக்கு எத்தனை அரியர் இருக்குன்னு கேட்டார், 2 இருக்குது அப்படின்னே, முதல்ல அதை முடிச்சுட்டு வா, அதுக்கப்புறம் பேசுவோம் அப்படின்னாரு. ஸோ இப்படி தான் வந்து அது எதுக்காக வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு புரியலை அப்படின்னா, அந்த பையன் வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி சொன்னான். நம்ம வந்து எனக்கு அது சிரிப்பு வந்துருச்சு அந்த டைமில், பட் வந்து அது ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி சொன்னான். ஸோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அந்த கலெக்டிவ் ஒரு சேஞ்ச் ப்ராசஸ் வந்து நம்ம வந்து போகணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். I'm not blaming any faculty. This is a small experience, but this experience is repeating in several places. Some colleges, some professors, they are very keen to go out of the way and support the students. அவங்களுக்கு தெரியலனா கூட, but most of the cases, we should accept, you know, our limitations. அப்போ தான் வந்து அதுக்கு தாண்டி நம்ம போக முடியும். Most of the faculty members, they are reluctant in supporting the out of the box thinking, which is very, very fundamentally required for facing the current changes. Then, ma'am, quickly on the manufacturing side. So mostly we are talking about the IT and the IT related skill sets and the emerging technologies, everything mostly around IT. So maybe few quick points on, you know, how the manufacturing industry is changing, especially the IR4, IR5 kind of a revolution, and what kind of quick, you know, like adaptation that you know, the institution should adopt. See, in the manufacturing organization, there's a tremendous revolution that needs to happen. So if you take off smart factories, it's something which is on in a number of countries have got in there. For us in India, it's a journey. Not because all of us, we have now, for example, manufacturing execution systems, we have the complete connectivity that is required in the plant in terms of digitization that happens, that it can speak to different machines, the machines are interconnected, you get all the necessary data into it, and then the IoT part, which I'm sure that there's somebody who's specialized in IoT who would also be speaking of. All these are happening, all of us are in the journey on the Industry 4.0, Industry 5.0. But the challenge that we have is the cost. Cost of these technologies are pretty high even today. Second part of it is that all of us are running in this race of making the cost-effective product. At the same time, quality expectations being very high.
We need to be world class. We need to be at the same time cost effective. We need to be able to give the product into the market at cheaper cost. So that this whole context in which we are running, the skills that we need is being able to bring in innovation within, low-cost innovation within the factories, by which we are able to achieve the same thing that a developed country is able to do, right? And that's happening. We find a lot of entrepreneurs who are working in it. Cost, that is, I won't want to name the principals and company because it's not fair for me, but we are able to develop technologies with smaller organizations at much lower cost, and therefore there is a tremendous potential available for the academic institutions to actually collaborate on this space of manufacturing in the organizations, especially at the factory side. That's one. Then you have the AR, VR, and the metaverse that is coming up. That's another very big world that's opening up in the next 5 years. AR, VR are something that we have worked for the last 4-5 years. I'll give you 1 or 2 simple examples on that front. For example, if you're collaborating on a new product, right? Our investments are pretty high in any company on new product development. But today with AR, VR, etc., you can have virtual collaboration with the best of the stakeholders, okay? And then improve your product. There is technology available for that. There is technology available in the AR, VR space where we troubleshoot. During the COVID time, if somebody is not able to go to the market to service a customer, there is one service engineer there. There is the other expert sitting in Chennai. We are able to troubleshoot the problem and resolve the issues, because with AR and VR you can do that. So there is a whole lot of... Yeah. Yes, ma'am. I mean, sorry to cut your Thank you. thing. So, like, in continuation, sorry, Mr. Balaji, I kept you waiting for a long time. So, again, like, in continuation to this, maybe you briefly introduce about your company, and again, ma'am was talking about AR, VR, and all those stuff, and you are an expert in IoT. So, again, please throw some quick lights on the opportunities in IoT and what your company could offer to Non-Mudalvan platform. Right. I would like to congratulate the entire team of Non-Mudalvan for doing this initiative. I truly believe this is a great initiative. I'll tell you, there are 2 main reasons for it. One is I come from an electronics and manufacturing industry. Basically, VVDN is an electronics and engineering manufacturing company. So we do products in IoT, 5G, networking and Wi-Fi, camera, in the many products. So right from design to products and manufacturing நாங்கள் பண்ணுறோம். ஸோ அப்படின்ற போது எங்களை மாதிரி கம்பெனிஸ்க்கு the biggest challenge is the problem of scale. டிப்பிக்கலாக என்ன ஆகும்னா ஒரு டிசைன் ப்ளஸ் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ் பண்ணும்போது டிபெண்டிங் ஆன் தி ஆர்டர்ஸ் திடீர்னு எங்களுக்கு ஒரு 800 பேர் தேவைப்படலாம், ஒரு 1000 பேர் தேவைப்படலாம். அப்படின்ற போது என்ன அந்த நேரத்தில் போய் என்னால் பீப்புள் எடுக்க முடியாது. ஸோ தி ஒன்லி மாடல் வி ஹாவ் டு அடாப்ட் இஸ் go to colleges, take the freshers, train them for let's say about 6 to 8 months, get them industry ready, and once the demand comes, we usually cater to that. So இதுதான் ஒரு typical model that works. பட் இதில் பெரிய சேலஞ்ச் என்னென்னா ஒரு 6 to 8 months ஆஃப் ட்ரைனிங் கொடுத்தாலே ஒழிய நம்மளால் அந்த பீப்புளை இண்டஸ்ட்ரி ரெடி ஆக்கவே முடியாது. வாட் ஹேப்பன்ஸ் டிப்பிக்கலி இன் கேம்பஸ் இன்டர்வியூஸாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, சரி இண்டஸ்ட்ரி போவோம், சி நல்லா தெரியுதா, C++ நல்லா தெரியுதா, பைத்தான் தெரியுதா, ஜாவா தெரியுதா, எடுத்து போடு. ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சவங்களை எடுத்து போட்டுருவோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா டொமைன் ஆர் டெக்னாலஜி ஸ்பெசிஃபிக் ட்ரைனிங் ஒன்று இருக்கும். அங்கே தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் IoT வரும், விஷன் வரும், இல்லை கேமரா ஸ்பெசிஃபிக் வரும், 5G ஸ்பெசிஃபிக்காக டெக்னாலஜிஸ் வரும், AML வரும், க்ளவுட் வரும். ஸோ இந்த டெக்னாலஜிஸ்லாம் நாங்கள் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்து அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ண ஆரம்பிப்போம். இதில் என்ன ஆகிடுதுன்னா ஆல்மோஸ்ட் 6 to 9 months வந்து எங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி ஆகணுன்ற மாதிரி ஆகிடுது. ஸோ தட் எஃபெக்டிவ்லி மீன்ஸ் பீப்புள் ஆஃப்டர் கெட்டிங் ரெக்ரூட்டட் ஆர் ஆஃப்டர் பீங் இண்டஸ்ட்ரி ரெடி ஸ்டில் ஹவ் டு கோ த்ரூ தட் ட்ரைனிங். ஸோ இந்த டெக்னாலஜி டைனமிக்காக சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இது மாதிரி இருக்கும்போது இன்னும் ஒரு சேலஞ்ச் என்ன ஆகுதுன்னா, முன்னாடியெல்லாம் லைக் லெட்ஸ் சே நான் படித்து கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் கிடச்ச காலத்துலலாம் வேலை கிடச்சா போதுன்னு இருந்தது. ஏதோ ஒரு கம்பெனியில் ஏதோ ஒரு வேலையில் ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஏதோ பண்ணிட்டு இருந்தது. இப்போ இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் பிகமிங் வெரி சூஸி அபவுட் இட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பீப்புள் ஆர் ரியலி வெரி ஸ்பெசிஃபிக்லி டெல்லிங் மீ, சார் நான் IoT ப்ராஜெக்ட் தான் பண்ணுவேன், நான் இந்த டொமைனில் தான் ஒர்க் பண்ணுவேன், நான் 5Gயில் தான் பண்ணுவேன், எனக்கு AML தான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் அவேர்னஸ் அண்ட் எக்ஸ்போஷர் பீப்புள் ஆர் கெட்டிங் இன் டு.
அதில் ஒரு சேலஞ்ச் என்னென்னா, நான் இண்டஸ்ட்ரியில் டீமை எடுத்து நான் ஒருத்தனை ஐஓடியில் 6 months ட்ரெயின் பண்ணி முடிச்சப்பறம் என்ன ஆகுனா, சார் எனக்கு இது பிடிக்கல, நான் க்ளவுடில் போய் வேலை பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க. அப்போ என்ன ஆகிடும்னா, என்னால் சரி 6 மாதம் என் ட்ரைனிங் வீணாக போச்சு, அதை மீறி அவன் தூக்கி ஃபோர்ஸ் பண்ணி போட விட்டு நான் வேலையும் பண்ண மாட்டான். ஸோ வாட் இஸ் த பாயிண்ட் தேர்? ஸோ இந்த சேலஞ்ச் வந்து இப்போது ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதுக்கு தான் வாட் ஐ ஃபீல் அண்ட் ட்ரூலி பிலீவ் இஸ் நான் முதல்ல இஸ் அ பிரில்லியன்ட் ப்ரோக்ராம். ஏன்னா த கோர்சஸ் இட்ஸ் பீன் ஆஃபர்ட் ஹியர். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கிவிங் லெஃப்ட் ரைட் சென்டர். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஐஓடிலேருந்து ஏஎம்எல்லேருந்து சைபர் செக்யூரிட்டிலேருந்து இட்ஸ் ஆஃபரிங் எவ்ரி திங். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ், ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ஹரிசாண்டல் ஸ்கேல் மட்டும் ஒரு சிஓ C++ஓ மட்டும் கற்றுக்காம அவனோட நேச்சுரல் இன்ட்ரெஸ்ட் எது இருக்கோ அதை அவன் கற்றுப்பான். அப்படி கற்றுக்கிட்டு வரும்போது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து இப்போ நான் ஐஓடி பிஸ்னஸ் யூனிட்லேருந்து நான் எடுக்கிறேன்னா, இஃப் சம்மன் ஹஸ் பீன் ஆல்ரெடி கெட்டிங் ட்ரெயின்ட் இன் ஐஓடி ஏரியாஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்சர்ஸாக இருக்கட்டும், சைபர் செக்யூரிட்டியாக இருக்கட்டும், நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸாக இருக்கட்டும், மிஷின் அல்காரிதம்ஸாக இருக்கட்டும், இப்போ அவன் படிச்சிருக்கான் அப்படின்னு சொன்னான்னா மேபி ஹி மே நாட் பி அன் எக்ஸ்பர்ட் இன் இட். But at least the fact that this guy is getting exposed to these things and he can speak about it and he has an interest towards it, அந்த பையனை தூக்கி இப்போ என்னோட பிஸ்னஸ் யூனிட்டில் போடும்போது the passion comes out and he is naturally interested in it and he can work. So this is something which I feel is very unique about it. இது இல்லாட்டி இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா, கொர்சராலையோ ஒரு யுடமிலையோ ஒரு அன்அகாடமிலையோ ஒரு எக்ஸ்போஷர் இருந்து நிஷ் கோர்ஸ் படித்தவங்களுக்கு மட்டுமே ஆக்சசபிளாக இருக்கிற இந்த கோர்ஸ் ஒரு எல்லா செட் ஆஃப் பீப்புளுக்கும் ஆக்சசபிளாக இருக்குன்ற போது தட் ஓப்பன்ஸ் அப் அ ஹியூஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ தட் இஸ் சம்திங் விச் ஐ ரியலி லைக் அபவுட் இட், பிகாஸ் இட் அட்ரஸஸ் த ப்ராப்ளம் ஆஃப் ஸ்கேல். இப்போ என்ன, நான் கோர்ஸராக படித்தவன் தான் எடுக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. இப்போ நான் முதல்வன் ஸ்கீமில் ரிஜிஸ்டர் ஆகி இஃப் யூ கேன் கோ த்ரூ த வெப்சைட், யூ கேன் see the dashboard. ஓகே, இவ்வளோ பீப்புள் ஹவ் டன் கோர்சஸ் இன் cloud, இவ்வளோ பீப்புள் ஹவ் டன் கோர்சஸ் இன் AML, இவ்வளோ பீப்புள் ஹவ் டன் கோர்சஸ் இன் cyber security. That makes my job from an industry a lot easier. ஓகே, நைஸ். அப்போ இந்த லிஸ்ட் இருக்குது, இவ்வளோ பீப்புள் இருக்காங்க, இவ்வளோ படிச்சிருக்காங்க, இவ்வளோ மார்க் இருக்குது, then let me go and directly talk to them and if they are interested about it and everything works out, we can directly recruit and keep going towards the industry. So this is such a beautiful concept. நான் சொன்ன மாதிரி எப்போ ஒரு லிமிட்டட் பீப்புளுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் எல்லாருக்கும் கிடைக்குதுன்ற போது such a brilliant scheme. So that's exactly what I wanted to convey. Great sir, great sir. So it's 1:57, we'll wrap it up at 2 o'clock correctly. சார் ஒரு நிமிஷத்தில் ஒரு ஷார்ப்பாக ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுங்கள். அண்ட் இல்லை நீங்கள் சார் யூ வாண்ட் கண்டினியூ, தென் ஐல் ஆல்சோ கம் பேக் டு யூ. நவ் ஐ டோல்ட் நான் முதல்வன் இஸ் எ ஸ்டார்ட் அப். எவ்ரி ஆஸ்பிரேஷன் ஆஃப் அ ஸ்டார்ட் அப் இஸ் டு பிகம் அ யூனிகார்ன். தட் இஸ் அ $1 billion thing. ஸோ வி டோன்ட் வாண்ட் டு பி a $1 billion company. இட்ஸ் நாட் அ கம்பெனி. பட் எவ்ரி இயர் இவ்வளோ லேக்ஸ் வெளியே போகிறாங்கன்னா அவங்க அத்தனை பேரையும் வேல்யூவோட கொண்டு போகணும். ஸோ தட் இஸ் தி யூனிகார்ன் அனாலஜி ஃபார் நான் முதல்வன், ரைட்? அதுக்கு உங்களுடைய ஷார்ப்பான ஒரு ஆக்ஷனபிள் ஐட்டம் இது நீங்கள் பண்ணுங்கள். நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு யூனிகார்ன் ஸ்டேட்டஸ் மாதிரி அத்தனை பேரையும் நீங்கள் வந்து ஒரு வேல்யூ பேஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக வெளியே கொண்டு வரீங்கன்னு நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? ஒரு விஷயம், திஸ் இஸ் த ரைட் ஸ்டார்ட். த கோர்சஸாக இருக்கட்டும், தி சிலபஸாக இருக்கட்டும், எல்லாமே தி கோர் லைஸ் இன் implementing this and effectively tracking it. So if you really ask me what is going to be the next step or which is going to really make this program really successful is how are you going to follow it through, how are we making sure that the students' interest are really high. See, enna aidumna or IoT or AML padichona people might get really excited, adadan solli course sendruvaanga, but konja naal aachuna and the interest irukuma, sustain aguma, will they be really be able to follow through that and complete the courses? So to me, so effectiveness of the implementation is something which I feel is really needed. Yes, that continuous push and maintaining that interest level. Maintaining that interest and great, that one point. Uday, quickly. நான் முதல்வன் அப்படிங்கிறது வந்து இட் ஷுட் பி அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. நான் உதயங்கிற ஒரு கேரக்டர் வந்து ஐ டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் ப்ரொமோட்டிங் அண்ட் பிராண்டிங் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிங் நான் முதல்வன். என்னோட ரீச்சுக்கும் என்னுடைய ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸுக்கும் ஐ வில் டேக் திஸ் மொமெண்டம். தட் இல் ஒன் ஏரியா. அடுத்தது இன்றைக்கி வந்து நான் முதல்வன் அப்படின்னு நம்ம ஸ்டேட்டில் மட்டும் பேசிட்டு இல்லை. வி ஸ்டார்டட் இன்ஃபேக்ட் மீ ஸ்மிதா ஆர் எனி ஒன் இந்த நாஸ்காம் டீம் எல்லா இடத்துலையும் அதை பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம். சில பேருக்கு இது ப்ரொனன்சியேஷன் வராது, ஆனால் இதில் ஏதோ நடக்குதே அப்படிங்கிற க்யூரியாசிட்டி கிரியேட் பண்ணியிருக்கு. இன்னைக்கு கூகுள்லேருந்து, சிஸ்கோலேருந்து, மைக்ரோசாஃப்ட்லேருந்து நான் முதல்வன் நாங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது. இந்த மெசேஜை நம்ம ஒவ்வொருத்தருமே ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து எல்லா வகையான ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போனாலே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அடுத்த கட்ட வளர்ச்சி கிடைக்கும். ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ். எஸ் மேம், குவிக்லி. I think we must gamify it. That is, make it fun. That there should be point system every time somebody does a program, and that should be shown on a dashboard that inspires people. We have done that in our university and find it's a great fun when people see that, you know, what their scores are. So one is gamify. Along with it, I think mentorship
should be made mandatory. Otherwise, you need somebody to actually pull you out of the many demanding things that the students go through. So I think the other thing is mentorship, and that what is required is high energy in the workspace now. It's 18 hours of work typically that we work in most organizations, and if they need to have high energy, they must do something for their physical, mental, and emotional well-being. So you must have some Excellent. programs towards that. Excellent. Thank you. So I'll summarize in this way. So Madam Shobhana Ravi wants this to be more innovative, engaging, and enthusiastic. So that is the innovation methodology or adopting innovation into the implementation of non-Mudalvan platform. And Mr. Balaji wants that as not just a beginning, but it has to be sustained way for all the stakeholders. And finally, beautifully, Uday summarized that, every stakeholder should take up the responsibility and accountability to carry out that, the kind of sustained interest. So with this, thanks, and I wish the non-Mudalvan team, especially my good friend, Madam Innocent Divya, she is doing a wonderful job. So let's once again give a very big hand to her and her team. So thank you so much.